வெல்கம் டு மை ட்ரீம் ஐஎஸ் அகாடமி. நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது 9th ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ். இந்த வீடியோ பிடிச்சுங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாருங்கள், 9th ஸ்டாண்டர்டில் மொத்தம் 7 யூனிட்ஸ் இருக்குது. அதில் இப்போ நம்ம 6th யூனிட் பார்க்கலாம். ப்ரோஸ் ஃப்ரம் 0 to infinity-யோட புக் பேக் ஒன் வச்சு பார்க்கலாம். பேஜ் நம்பர் 152 வார்ம் அப் சால்வ் திஸ் பசில் பாருங்கள். 3241 1423 4312 2134. இது எப்படின்னா, இப்படி பார்த்தாலும் 1 2 3 4 தான் இருக்கணும், இப்படி பார்த்தாலும் 1 2 3 4 தான் இருக்கணும். அதே மாதிரி இந்த லைன்லேருந்து எடுத்தாலும் 1 2 3 4 தான் இருக்கணும், இந்த லைன்லேருந்து எடுத்தாலும் 1 2 3 4 தான் இருக்கணும். Did you enjoy solving this puzzle? Yes. நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணிங்களா இதை சால்வ் பண்ணும்போது? எழுதிக்கங்க எஸ் ஆர் நோவான்னு. வாட் இட் ஈஸி ஆர் ஹார்ட் டு சால்வ்? ஈஸியாக கஷ்டமாக இருந்துச்சா? எஸ் இட் வாஸ் ஈஸி. தேர்ட் கொஸ்டின், டூ யூ லைக் மேத்தமெட்டிக்ஸ்? கிவ் ரீசன். உங்களுக்கு மேக்ஸ் பிடிக்குமா? எதனால் பிடிக்கும்? எஸ் ஐ லைக் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஆஸ் இட் இஸ் எக்ஸைட்டிங். பேஜ் நம்பர் 156 ஹெடிங் சி, மேட்ச் தி வேர்ட்ஸ் வித் கரெக்ட் சினோனிம்ஸ் அண்ட் ஆண்டனிம்ஸ் ஃப்ரம் தி டேபிள். சினோனிம்ஸ்னா மீனிங்ஸ், ஆண்டனிம்ஸ்னா ஆப்போசிட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், டிஸ்ட்ரிபியூட் மீனிங் சர்க்குலேட், ஆண்டனிம்ஸ் கரெக்ட். செகண்ட் கொஸ்டின், இன்ஃபினிட் meaning boundless, antonyms measurable. Third question, significant meaning important, antonyms trivial. Fourth question, delight meaning joy, antonyms sorrow. Fifth question, unkempt meaning messy, antonyms clean. Sixth question, initiate synonyms comments, antonyms conclude. Seventh question, conjecture meaning guess, opposite conclude. Listening, heading D, listen to the anecdote to genius and narrate it in your own words. Answer, narration of two geniuses. There is a story about how Dr. Albert Einstein was traveling to universities in his car, delivering lectures on his theory of relativity. During one tired journey, his driver Hans remarked, Dr. Einstein, I have heard you deliver that lecture about 30 times. I know it by heart and bet I could give it myself. டாக்டர் கிட்ட வந்து ஐன்ஸ்டீன் கிட்ட டிரைவர் வந்து, சார் நீங்கள் வந்து ரொம்ப டயர்டாக இருக்கீங்க, நாங்கள் உங்களோட லெக்சர் வந்து 30 டைமுக்கு மேலே கேட்டிருக்கேன், அதனால எனக்கு ரொம்ப பைக்காட்டாக இருக்குது, நீங்கள் வேணால் இந்த யூனிவர்சிட்டியில் என்னை அனுப்பிச்சுடுங்க, நான் உங்களை மாதிரி போய் அந்த எஃபெக்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு வரேன். Well, I will give you the chance, said the doctor. They don't know me at the next university. So when we get there, I will put on your cap and you introduce yourself as Dr. Einstein and give the lecture. சரி, அதுக்கப்புறம் அடுத்த யூனிவர்சிட்டியில் என்னை யாருன்னு தெரியாது, அதனால நான் வந்து உன்னோட கேப் போட்டுக்கிறேன், நீ வந்து என்ன மாதிரி ஐன்ஸ்டீன் மாதிரி நீ பேசிக்கோ. The driver delivered Einstein's lecture without any mistakes. When he finished, he started to leave, but one of the professors stopped him and asked a complex question filled with mathematical equations and formulae. The driver thought fast. The answer to that problem is so simple, he said. I am surprised you have to ask me. In fact, to show how simple it is, I am going to ask my driver Hans to come up here and answer your question. நீங்கள் கேட்ட கேள்வி வந்து நல்ல கேள்வி, நான் வந்து இது எவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நான் போய் என்னோடய டிரைவர் வர வைக்கிறேன், என் டிரைவர் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ சிம்பிளான இது மேக்ஸ் ப்ராப்ளம் அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்சர் இருக்கார்லே, அவர் வந்து ஐன்ஸ்டீனை கூப்பிட்டு போகிறாரு. இப்போ ஸ்பீக்கிங் பாருங்கள், ஹெடிங் இ, divide the students into groups of 5 and conduct a group discussion on the topic importance of mathematics in our everyday life. The teacher will act as a moderate. 5 குரூப்பாக கிளாஸில் இருக்க குழந்தைகளை பிரித்து அவங்களுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் மேக்ஸை பற்றி பேச சொல்லணும். குரூப் டிஸ்கஷன் ஆன் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ். டீச்சர், குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், we have just learned the life of the great mathematician Ramanujan. Now let's have a group discussion on importance of mathematics in our everyday life. Divide yourselves into groups of 5. Arsa, group A, the importance of maths in everyday life. Mathematics is a methodical application of matter.
It is so said because the subject makes a man methodical or systematic. Mathematics makes our life orderly and prevent chaos. Versa, Group B, in her view, its root is thinking. They tell us that mathematics give us the critical ability to learn and think logically in any field of endeavor. The skills of learning today are more important than knowledge, which is so readily available on the internet. Use of Group C. Maths is an important part of our lives because in the future you will get a job that deals with maths. Maths is pretty much in everything you do. Really, maths is important because it is the most widely used subject in the world. Every career uses some sort of maths. Adra Group D. Maths improves problem solving abilities, teaches clearly logical reasoning, sharpens concentrate and observance, develops confidence and self esteem. Danny Group E. Knowing basic math principle keeps you from having to carry around a calculator because good use of maths allows you to do many calculations in your head. மேக்ஸ் வந்து இப்போ அன்றாட வாழ்க்கையில் தெரியிருந்து ஒன்றா இருக்குது. எல்லா ஃபீல்டுலேயுமே நம்ம வந்து மேக்ஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கோம். பேஜ் நம்பர் 160. ஹெடிங் ஏ. கம்ப்ளீட் தி ஃபாலோயிங் சென்டென்சஸ் யூஸிங் அப்ராப்ரியேட் கனெக்டர்ஸ் ஃப்ரம் தி பாக்ஸ். இங்கே பாருங்கள், கனெக்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டு சென்டென்ஸை கனெக்ட் பண்ணுறது பேர் வந்து கனெக்டர்ஸ்னு சொல்லுவோம். இப்போ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள். She felt cold as she was wearing a winter coat. Answer although. Second question. This restaurant has some of the best chefs in the town. Dash their service is excellent. Answer moreover. Third question. I am not going to the party tonight. Dash I did not get an invitation. Answer because. Fourth question. You can set the table. Dash I will start making dinner. Answer meanwhile. Fifth question. I can play quite a few instruments. Dash the flute, the guitar and the piano. Answer for instance. Sixth question. The store was out of chocolate chips. Dash they could need to make different types of cookies. Answer therefore. Seventh question. The stores are open daily. Dash Sundays. Answer except. Eighth question. I will stay dash you need me. Answer as long as. Ninth question. This detergent is highly concentrated and dash you will need to dilute it. Answer thus. 10th question. It was the thing he prized dash. Answer above all. Page number 161. Heading B. Convert the following active sentences into passive sentences by supplying an appropriate passive verb forms. Passive verb forms kondu fill பண்ணலாம். First one. She will not recognize us. We dash by her. Answer she will not be recognized. Second question. They did not invite me, but I went anyway. I dash but I went anyway. Answer A was not invited. Third question. They broke up the table for firewood. The table dash up for firewood. Answer C was broken. Fourth question. She has won the first prize. The first prize dash by her. Answer B has been won. Page number 162. Fifth question. A friend of mine is repairing the car. The car dashed by a friend of mine. Answer C is being repaired. Sixth question. Being the work today, tomorrow. Let the work dash tomorrow. Answer A be begun. Seventh question. They speak English in New Zealand. English dash in New Zealand. Answer B is spoken. Eighth question. His attitude shocked me. I dash by his attitude. Answer C was shocked. Ninth question. She had already sent the parcel. The parcel dash by her. Answer B had already been sent. 10th question. Her silence worries me. I dash her silence. Answer B am worried by. Heading C. Match the following active voice sentence with passive voice. இங்க பாருங்க, active voice கொண்டு passive voiceல match பண்ணலாம். First question. I will never forget this experience. Answer. This experience will never be forgotten by me. Second question. Mother made a cake yesterday. Answer. A cake was made by my mother yesterday. Third question. Have you finished the report? Answer.
Has the report been finished by you? Fourth question. The tiger was chasing the deer. Answer. The deer was being chased by the tiger. Fifth question. She has written a novel. Answer. A novel has been written by her. Page number 163, heading D. Change the following into passive voice. இங்க பாருங்க active voiceல இருக்கு, அதை நம்ம passive voiceல change பண்ணி எழுதலாம். First question. Stanley will inform you later. Answer. You will be informed by Stanley later. Second question. People speak Portuguese in Brazil. Answer. Portuguese is spoken by people in Brazil. Third question. My grandfather built this house in 1943. Answer. This house was built by my grandfather in 1943. Fourth question. Do not hurt the animals. Answer. You are warned not to hurt the animals. Fifth question. You must not drop litter in the streets. Answer. You are warned not to drop litter in the streets. Sixth question. Carry it home. Answer. Let it be carried to home. Seventh question. They are decorating the wall. Answer. The wall is being decorated by them. Eighth question. He has already mended the TV set. Answer. The TV set has already been mended by him. வாங்க இப்போ நம்ம யூனிட் 6 போயம் தி கமெட்டோட புக் பேக் ஒன்று வச்சு பார்க்கலாம். பேஜ் நம்பர் 164. வார்ம் அப். Fill in the crossword puzzle using the clues given below. இங்கே பாருங்கள், இதை வந்து ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே க்ளூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அக்ராஸில் பாருங்கள். செகண்ட் கொஸ்டின். Earth's only natural satellite. Answer moon. இதில் வந்து நம்பர் போட்டிருக்காங்க, அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்து ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. தேர்ட் கொஸ்டின். மார்னிங் ஸ்டார். Answer Venus. Sixth question. Titan is the largest moon of dash. Answer Saturn. Ninth question. Smaller bodies in orbit around the sun. Answer asteroids. 10th question. The star at the center of solar system. Answer Sun. 11th question. The blue planet. Answer Earth. 12th question. Largest planet in the solar system. Answer Jupiter. Downward puzzle. First question. Smallest planet in the solar system is Mercury. Second question. Our galaxy is Milky Way. Fourth question. Seventh planet from the sun. Answer Uranus. Fifth question. Distance travelled by light in a vacuum in one tropical year. Answer light year. Seventh question. Farthest planet in the solar system. Answer Neptune. Eighth question. The red planet. Answer Mars. Page number 166. Heading B. Read the following lines and answer the questions. First question. Rampaging through the heavens, never stopping day or night. First question. How does the comet travel? Answer. The comet travels without stopping day and night. B question. Which word could you replace rampaging with? Answer C. Speeding. Second question. Faster than a cheetah with a trail that smiles long. First question. Why is the comet compared to a cheetah? Answer. The cheetah is one of the fastest animals, so the comet is compared to the cheetah. Second question. Whose tail is compared here? Answer. The tail of the comet is compared here. Third question. With shock wave reaching to the ground, causing the land to quake. First question. What is reaching to the ground? Answer. Shock wave is reaching to the ground. Second question. What is causing the land to quake? Answer. Shock wave is causing the land to quake. Page number 167. Fourth question. In the dust they leave behind could have started life on the earth, which resulted in mankind. First question. What does the word they refer to? Answer. They refers to the comets. Second question. According to scientists, how did life start on earth? Answer. According to scientists, the life could have started from the dust left behind by the comets. Fifth question. But I know no better spectacle than a comet in full flight. First question. Who does I refer to? Answer. I refers to the poet Norman Littleford. B question. What is the best spectacle mentioned in the above lines? Answer.
The sight of the comet in full flight is the best spectacle. Heading C. Complete the summary by filling the given spaces with suitable words or phrases given below. The poet describes a moving comet which speeds through the heavens and never takes a break by dash answer day or night. When the comet is in full flight, it gives a dash answer spectacular scene, which can never be compared to anything else for a lifetime. The comet is compared to dash answer a cheetah for its speed and a mountain as it is dash answer powerful and strong. The dash answer utter ice melts which causes a vapor from the force and leaves behind dash answer a trail as it travels on its way. If it comes very close to the atmosphere, it causes a shake which in turn produces a dash answer shock wave that reach the Earth's surface. According to the dash answer scientists, the comet leave behind chemical in the form of dust which resulted in the dash answer emerging life on Earth and mankind came into existence. But the poet is not sure whether this principle is true or not, but he knows for sure that whatever the truth may be, the sight of the comet is full flight in is the dash answers best spectacular. Heading the poem appreciation. Poem lines paranga. In if one should come too close to earth, the atmosphere will shake, with shock wave reaching to the ground, causing the land to quake. First question. Pick out the rhyming words. Answer shake, quake. Second question. Mention the rhyming scheme of this stanza. Answer A, B, C, B. Third question. When you read the poem aloud, you can feel or hear a rhythm. What, according to you, gives rhythm to the poem? The rhythm of are the words in a line. Support your answer with examples from the poem. The rhythm words in the poem given a rhythm to the poem are poem எடுத்துக்கங்க. Stanza 1 la night flight, stanza 2 la long strong, stanza 3 la force course, stanza 4 la shake quack, stanza 5 la behind mankind, stanza 6 la right flight. Page number 168. Listening. Heading F. Listen to the passage and comment and fill in the blanks by choosing the correct answer. First question. Comets are believed to be remnants of the materials created by the dash answer B sun. Second question. Comets are mostly made of dash answer B ice. Third question. The dash can be seen in the night sky as the bright, quickly moving light. Answer C tail. Fourth question. Comets orbit at the very edge of the galaxy, past the dash answer C Pluto. Fifth question. State whether these statements is true or false. The melting process causes bit of dust and debris to trail behind the comet. Answer true. Speaking. Heading G. Imagine you are interviewing an astronaut about his or her experience in space. Select a partner to be an astronaut and present the interview as a role play in front of the class. Astronaut interview நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட் எடுத்து ஆஸ்ட்ரோனட்டாவோ இன்டர்வியூவோ ஆக்ட் பண்ணி ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க பார்க்கலாம். Reporting live from Sriharikota. This is News 9 reporter Haris. Reporter. This is live from ISRO. An astronaut has just come from outer space. Let's ask him a few questions about outer space. இதோ இப்போ நாங்கள் வந்து ஹரிகோட்டாவில் இருக்கோம். ஐஎஸ்ஆர்ஓவில் இருந்து எல்லா ஆஸ்ட்ரோனட்ஸும் வராங்க. அவங்கள நம்ம இன்டர்வியூ பண்ணலாம் சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு. ரிப்போர்ட்டர். Excuse me sir, I am from News 9 and I wish to ask you a few questions about your brave journey through outer space. Kindly introduce yourself. சார் நான் வந்து நியூஸ் 9லேருந்து வரேன். உங்களோட பிரேவ் ஜேர்னி பற்றி சொல்கிறீங்களா? உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்கள் சார். ஆஸ்ட்ரோனட். ஃபைன். ஹாய் ஆல், ஐ ஆம் வினோத், அண்ட் ஆஸ்ட்ரோனட் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர். நான் வந்து வினோத், கோயம்புத்தூர் ஆஸ்ட்ரோனட். ரிப்போர்ட்டர். வாட் வாஸ் தி மிஷன் அபவுட்? என்ன மிஷன் சார் இது? ஆஸ்ட்ரோனட். ஐ வென்ட் டு தி மூன் அலாங் வித் தி க்ரூ ஆஃப் 50 மெம்பர்ஸ். நான் வந்து ஒரு 50 பேர் நிறைஞ்ச ஒரு குழு கூட மூனுக்கு போயிட்டு வந்தேன். ரிப்போர்ட்டர். வாட் டைப் ஆஃப் ஃபுட் டிட் யூ ஈட் தேர்? அங்கே என்ன மாதிரி சாப்பாடுங்க சார் சாப்பிட்டீங்க? ஆஸ்ட்ரோனட். I ate a simple space food
supplied by ISRO. It has a package full of proteins and nutrients. நான் வந்து ஐஎஸ்ஆர்ஓவில் கொடுத்த சாப்பாடு தான் சாப்பிட்டேன். அதில் வெறும் ப்ரோட்டீன்ஸும் நியூட்ரியன்ஸும் நிறையா நிறைஞ்சிருந்தது. ரிப்போர்ட்டர், டிட் யூ டிஸ்கவர் எனிதிங் ஆன் தி மூன்? ஏதாவது கண்டுபிடிச்சிங்களா சார் மூனில்? ஆஸ்ட்ரோனட், நோ, ஆல் ஐ ஃபவுண்ட் ஆன் தி மூன் வாஸ் இஸ் ராக்ஸ். நான் வெறும் கற்கள் மட்டும்தான் மூனில் பார்த்தேன். ரிப்போர்ட்டர்ஸ், ஹவு டிட் யூ ஃபீல் ஆன் தி மூன்? எப்படி நீங்கள் மூனில் ஃபீல் பண்ணீங்க சார்? Reporter, sorry astronaut, I felt like I was free because I could jump high on the moon that on earth. It just feels amazing. நான் வந்து ரொம்ப ஹைட்டில் குதிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு எர்த்தை விட மூனில். ஸோ எனக்கு ஜாலியாக இருந்துச்சு. ரிப்போர்ட்டர், இஸ் இட் ஹார்ட் டு பிகம் அன் ஆஸ்ட்ரோனட்? சார் ஏதாவது கஷ்டமா ஆஸ்ட்ரோனட் ஆகிறதுக்கு? ஆஸ்ட்ரோனட், எஸ், பட் இஃப் யூ ரியலி லைக் வாட் யூ டூ இட் won't be so difficult. All you have to do is study hard, gain a lot of knowledge and a lot of experience and how to survive in space. You also need a lot of training. ஆமாம், அது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். பட் நீங்கள் வந்து ட்ரெயின் பண்ணி அல்லது நிறையா படித்து ஸ்பேஸில் எப்படி சர்வைவ் ஆகிறது அப்படின்றது தெரிஞ்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஈஸி ஆஸ்ட்ரோனட் ஆகிறது. ஹார்ட் ஒர்க்கு முக்கியம். ரிப்போர்ட்டர், தேங்க்யூ சார். ரைட்டிங் பார்க்கலாம் இப்போது. ஹெடிங் ஹெச், imagine that you and your friends get a chance to visit another planet. There you befriend an alien who takes you around the planet. After reaching the earth, write a letter thanking him for all the help he did. நீங்கள் வந்து வேறு ஒரு பிளானட்டுக்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குது. அங்கே வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஏலியன் ஃப்ரெண்டு கிடைக்கலாம். அந்த ஏலியன் ஃப்ரெண்ட் தான் அந்த ஏர்த்தவே சுற்றி காட்டியிருக்கான், அந்த பிளானட்டவே சுற்றி காட்டியிருக்கான். ஸோ அவனுக்கு தேங்க் பண்ணியும் அவனை ஏர்த்துக்கு கூப்பிடுற வகையிலையும் லெட்டர் எழுதணும். வாங்க பார்க்கலாம். ஊர், அட்ரஸ் வித் டேட்டோட போட்டுக்கோங்க. மை டியர், உங்கள் ஏலியன் ஃப்ரெண்டு பேர் போட்டுக்கோங்க. ஈவா, ஹவ் ஆர் யூ? ஹோப் யூ ஆர் ஹெல் அண்ட் ஹெல்த்தி இன் மார்ஸ். யூசப் அண்ட் ஐ லேண்டட் சேஃப்லி ஆன் எர்த். வி ஆர் வெரி ஹாப்பி டு ஹாவ் யூ அஸ் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் ஏலியன் ஃப்ரெண்ட். வி ஸ்டில் கான்ட் பிலீவ் தட் வி met you and befriended you. You are really a wonderful alien to be with. You took us to almost all the beautiful places in Mars. We miss you here. Try to come to Earth sometime. We shall take you for a trip around the world. See you soon. Yours lovingly, Taj. வாங்க இப்போ நம்ம யூனிட் 6 சப்ளிமெண்ட்ரி மதர்ஸ் வாய்ஸோட புக் பேக் ஒன்று வச்சு பார்க்கலாம். பேஜ் நம்பர் 170, வார்ம் அப். If you are given an opportunity to go on a one-way trip to Mars, will you accept it? Discuss. நீங்கள் வந்து ஒரு நாள் ட்ரிப் மார்ஸ்க்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குது. நீங்கள் அதை அக்செப்ட் பண்ணீங்களா, அக்செப்ட் பண்ண மாட்டீங்களா? எழுதிக்கங்க. எஸ், இஃப் ஐ am given an opportunity to go on one-way trip to Mars, I will accept it. I shall also take my family and friends with me. I am ready to experience a new world. நான் வந்து அக்செப்ட் பண்ணுவேன். என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸு என்னோடய ஃபேமிலியும் கூட்டிகிட்டு போக வாய்ப்பு கிடைச்சா அவங்களையும் கூட்டிகிட்டு போய் நான் மார்ஸை சுற்றி பார்ப்பேன். பேஜ் நம்பர் 174, ஹெடிங் ஏ, சூஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், மதர் வாஸ் எக்ஸைட்டட் பிகாஸ் டேஸ். ஆன்சர் சி, இட் வாஸ் ஹர் ஃபர்ஸ்ட் விசிட் டு தி மூன். செகண்ட் கொஸ்டின், on weekdays as mother went about the chores. Answer D, her singing was muted and a little sad. Third question, Dash occupies more than 100 square kilometers on the moon. Answer A, Selenopolis. Fourth question, the community of nations square is where people dash. Answer D, of different nationalities come after work. Fifth question, they are planning an expedition to a neighboring dash. Answer A, galaxy. Sixth question, the mother was not able to understand why people wanted to leave the moon because dash. Answer A, it was better to remain as a part of solar system. Heading B, identify the character or speaker of the following lines. First question, it's so easy to walk here. Son. Answer mother. Second question, they are planning an expedition to a neighboring galaxy. Answer son. Third question, why should people go off into the unknown? Answer mother. Fourth question, I don't know when we will see each other again. Answer son. Fifth question, operator on duty, report to office. Answer a voice from the loudspeaker. Page number 175, heading E,
Based on the understanding of the story, discuss in groups and make a note of the following. First question, first one setting. The moon. The explorer has invited his mother to visit the moon. Second one, plot. Sentence. The space explorer is about to leave the galaxy. He invites his mother to see him for the final time as he is not sure of his return. Characters Mother Son. Conclusion. The longing heart of mother and the son's love is revealed through the story. The son, being an explorer, departs the native galaxy unwillingly on a mission. Thank you students. இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்க லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.